bokutujuna onkichi tamukabuntu bambe munywani wanjogo yafanguna nyeshemere rukundo ya Yesu nicho cheshongoro chanjo yakunze azantashemere ninyo hamukama ukunda kanda kamfera bakashaba kuhaba bamunyaji konka Yesu ya yemera cheshongoro chanjo yakunze azantashemere yowe ninyo hamukama ukunda kanda kamfera omumagara ketara tujireshu kanda chituro chetabe chetizano owe kabiro mwiguru owanjeni omuchituro ya Yesu nicho cheshongoro chanjo yakunze hazantashemire nyowe ninyo hamukama ukunda kanda kamfera songorere ebyoro rukundo kandi nitangara habo kukunda tyo Yesu kuni kunzi yanje ndiagumani muhimbisa rukafera otwebembere ai mukama otwebembere ai mukama otwebembere o erizoba twakushaba omwoyo rikwera shuma Yesu otwebembere nitumanya guturya abana bawe ai mukama ruhangishitwe ruhango mwana ruhango omoyo ruhangishitwe ruhango kandi ruhango hamwe ori egisaha twakushaba omwoyo rikwera shuma Yesu oije otwebembere nitumanya uri abana bawe aimu otwebembere itwe twena twakushaba shuma Yesu oije otwebembere nitumanya twena turi abana bawe ai mukama otwebembere katushabe nko turi tatei yo mwiguru izina ryo ryezubwe obukama bwobwije ebyo kunda bikorwa munsi koko babikora mwiguru tebyo kureba bitu bya butosha sasire byo kushesha bitu keto tsasira batushagiza tatutwara mukohibwa kureko tuzunombi akubobukama n'obushoborozi n'ekitinisa n'ebyawe ebiro amina rango obushoborozi bono tahaho
ishe mukama w'iki Yesu Kristo twakusima twakwebaza ahabwe ntya nungi ahabwe amagara abo kutikingire kufa okatikingire ndwara okatikingire mize okatikingire kwenda kutwinaza twakusima twakwebaza kandi twakusimira okusaba ko mukasese omu watitera ndo mwanya omu twakusima twenda kwata omwanya ogu omwizine lya tateitwe n'omwana n'omwoyo kwera twakira amani gawe twakira ekitinisa kyawe twakira obukuru bwawe twakira embabazi zawe twayakira omushana gwawe mwoyo warahanga ohurire tegeka emitima yaitu tegeka ebiturakorraha tegeka ebiragambirwaha tegeka buri murimo gwona ogwotekatekire korwa omwanya ogu hako hariho amaani agarikwenda kwehimbisa omwanya ogu twagakoma twagaka amaani n'obushoborozi omwizine lya Yesu twayeta amaani ga Kristo kutegeka twayeta embabazi ze kutegeka twayeta ekitinisa kye kutegeka twayeta omwoyo orikwera kutegeka aijaho akora ebyokutangaza kandi omurimo gwawo gwatureta aha Mukama reka gushyikirire igure emitima y'abantu kandi obegese obateho embabazi babase kukora omurimo gwawe baniwa twebembera omuri byona kandi izina rikwera rihimbisiwe omwizine lya tateitwe n'ery'omwana n'ery'omwoyo orikwera tukutendereza Yesu Yesu ori mwana gwandika Yesu omusai kunaziza twebasa omurokozi katustame kama wita simu mnonga ahabwe ntya nungi ahabwe akasheshaka kandi asimu mnonga okwigura irembweri eryo mukaya bakankunda akatwetaha kuija kora omurimo gwe nyenda kubahamiza ngo ruhango watekatekire iki ariho kandi neja kukishyikiriza itwe tutakatina ekyara atugambire kukora nicyo turakore kama simu whatever he tells us is what we are going to do but just be sure that his purposes shall be fulfilled nabwo icyo nabakira Reverend Dennis Kakatoma umwahure mbureberezo bwa mukono kandi omburisa obwa St Peter's Dandira ninyende kubenyebembiro kusaboku nimwe abari hazumu narshi mbweni cyete cyo muri nyankore tinki cyumanya twabasemerwa hanga baherezo mugisha kandi twena turahamwe abo kuba Matayo 18 ogwa 20 kugira ngo babiri nari bashatu kubateranda hamwe omwizine lya Yesu abar hamwe nawe Yesu ariyo myanya yona ni mwaho murihona omwoyo kwera ari hamwe n'imwe mukamasimwe mbweni twaza kweshongora ekeshongoro kandi twakire bicweka ebyo shongore mutekatekire katweshongore mu kimwe rero tusome bicweka kandi tuja kuba tukunjwanzi amwende mezindi abo kuba twena bari turubanyankore nari bakiga when we shall be mixing languages we shall use Luganda we shall use English so that we are all on board. The song prepared number what 187 Eshakunda Nibusima Abokukunda Bazanyo Musisi Ika Oweto Mwiguru Nibondi Buzechi Yankundire Azanka Kungani Neshongora Ebyo Kukunda Kwe Kukutangaza Nimusima Gokukunda Eshankunda Eshankunda Nimusima Gokukunda Azanyo Musisi
eshankunda ni musima habokukunda azanyo musisi Yesu nakunda nanye mukunda abo mufera hamusharaba echo nicho kumpaniza tabanganise kwari kukunda ni musima habo kukunda eshankunda ni musima habo kukunda azanyo musisi Kaçta lütfen başçöka gidiyor matrabes kama simwe icyeko cyitwa cyo kubanza cyari izoba kirwo mu kitabo cya Nabi Hagayi ishura yo kubanza umushororongo gwa mushanju Nabi Hagayi ishura yo kubanza kwa mushororongo gwa mushanju okuno kwe mukama omumahe ari kugamba nagira ati mutekateke aha mitwarize yanyu mwinamuke omu bibungo murete biti mwombeke ejenju mbone kugishemererwa no kugihimisizibwamo nokwe mukama ari kugira mukagira amasiko go kutunga byinji mwene ureba bibire bike kandi kumubiresire muka nabihuha byatuntumuka numugira ngo ekiresire cyo niki nukwe mukama wamahe ari kubuza kiresirwe enju yanje kugumira ryo mushaka hazabura umuntu muri imwe akahugira ahakombekeye eceka kiti cyo kubanza cyahwera Second Corinthians chapter 8 beginning from verse 1. Second Corinthians Abakorinso ba kabiri sura ya 8 tandikira hago kubanza Paulo bariyandikira Abakorinso sura 8 sorongo go kubanza Paulo kusima ba Makedonia ahabo kugaba kwabo Eshemwe nitubamanyise mbabazarhanga ezayorekirwe omakanisa agomuru Makedonia kubabire nibakigezubwa okubona bonesibwa kwingi okushemerwa kwabo okwingurine n'obworo bwabo bwingi bikakanya yabaretero kugaba bingi munonga nkabatungi aha kuba nimpamyangu bakagaba bekundire nkoku babasize nangwa no kukiraho nibatusaba no kweshengereza kwingi okwikirizibwa kwatanisa n'abarukwera barkwera kandi tubarakozire nkoku twabire ntutekateka kureka bakabanza kwehayo ahari mukama naharitwe nkoku ruhanga yakunzire nicyo twayihanangiririze Tito ngu nkoku yatandikirira abe nuko yashyikiriza umurimwe omurimo ogw'embabazi konka nkoku muri kwingura na omurbyona omukwikiriza omukugamba omubwenge ombweziri kibona no mukunda okumuri kutukunda mwe nuko mwahingurana no murumogu ogw'embabazi ekyo tindu kukigamba ngo rukuragira kureka nyenda kuhamya okukunda kwanyu kurabe kuryo kw'amazima ninyihirira ahabweziriki bw'abandi abashemo cyeke cya kabiri aho no cyagarikira ngamasimu ekesongoro tuhamye kwikiriza kwitu. We are going to have that song Chimwamasiko izuke migisha yone yotunga kweli minji kandi yeyo kutangaza bwenu bara
wenu bara emigisha yawe yone imukama kuhire buri gumwe ogumo gwijutse no isha kutangari okunda kwe korabo ine binjiye bikushobeire waremwa kubyejekerera Yesu ijuke imigisha yone yotunga omutima gukugaricho munda wenu bara emigisha yawe yone imukama kuhire buri gumwe ogumo gwijutse no isha kutangariro kunda kwe emigisha yawe yone imukama kuhire buri gumwe ogumo gwijutse no isha kutangariro kunda kwe noborarwanena bazigubenji ote wa masiko yesa kwine ari mumana kuri ndobutosha okuyizyo buri hiko mwiguru wenu bara emigisha yawe yone imukama kuhire abatakubimanya nimumuhuname mubihurikize ahabo kuba turiyo mu musendije konka twine kwa turi mu runo rwitu ninkiriza rahangishe bona obushoborozi bona omuhangi w'igurnesi na Yesu Kristo mwana nkamukama waitu owazirwe Maria mushyo shugaine kandi wenda yaberyo moyo mwarukwera kabana buzibombero bya Pontio Pilato yabambwa musaraba yafa yazikwa yashuma kuzuma mbafu akiro cyakashatu yazoko mbafu yatembo mu iguru atashamya rubajurwa byo rwahangishe bona obushoborozi bona kandi aryarga Yesu kucwera buri na firo rubanja ninkiro zo moyo rkwera ikanisa nkaturuke rkwera okwatanisa kw'abarkwera okusasirwa ebi okuzokwa kw'omubiri n'amagaragataho amina. The Lord be with you. We can kneel, we can sit and pray. Tahamu Yesu tahamu Yesu tahamu emitima yetu echi Yesu tusasire Yesu tusasire Yesu tusasire Yesu tusasire emitima yetu echi hanga obushoborozi bwona otahwaho twakweta ngo otahe mu buzima kandi ntumangu orahamwe naitwaha mwenu tukweta ngo wongere kutaho mitima yetu ntukweta ngo wongere kutaho mu maka gaitu otaho mu ihango mu otaho mu kanisa otaho mu maka g'abantu batarirege ahaba ko orahango murungi konka ntushaba ngo banzo tusasire aha kubo ryo musasizi okagira ngo tutugira tutwine kibi tubantwebeha namazima gabagatari muri itwe konka kuturkwemera ibukisha byetu twabyatira yoryo mwese go kutsasira kandi akatwogeza kimwe bibiyo byo kushisha byetu mwene mukama twayite isomosho gawe twayicyureza hansi yo mukono gogo bushoborozi buri omwe musasire nko kwari kutekateka buri omwe mugirire mbabazi nko kuyakwaturire ahabo kuborhango musasizi yebare kutsasira kandi ukatwozya neshagama yawe abako ntwikiriza ngo icyo cyahwa mwene mukama twenda kongera ukayo kushaba kweri izoba okotekatekera umwanya omukama rahango bushoborozi ubona ko twakugambire gumo twebembeire ebirakorwa ha mukama tate byo kombe ko murumo gwawe gube byo kwisizinere kitinisa kandi abantu ababaisha n'abakiriyo n'ubaisha mukama n'abakwatsa obahereza amani obazirike mbabazawe oragire kiyakora umuherezo mukisha kandi n'abataine nabo bakwatse Yesu obushoborozi bona omurumo gwo gutwatekateka kukora obe ni wagwimtya obe ni wagumyaho kandi obe ni wayere kombantu orahango obushoborozi bona tayihangeri no mwebembezi wihanga yowereka guta Museveni n'abarkwebembera nabo timu yeyo natwajikwatsa obaherezo bwenge turyombero bya covid ebintu bingi nibugambwa turukumanye kiruho
tureba abantu baryaho abandi nzara nebita manya government nekoreki turi kubishoborokerwa iwe niyo rukubimanya niyo rukumanya imitima yabo kandi birana na bibiri reba biriyo nibikwaho turi kumanya kirabeho no manya abantu bawe no manya imirimo yabo mwene mukama reko kunda kwa gukorwe twahaye kanisa rebe byombe ko bikingirwe konkombirwaho gukiruho ekigambo nikiburwa mu bantu omumakantu shaba reba nangwa naha twasaba mwene ayimukama yongera kombeke kanisa yawe ko kuwagitira harikiri amarembo go kuzumu gatari gibasa twakwimikiza Bishop wetu the most reverend Dr. Stephen Kazimba na mama twabakwata mukama obahereza amana gukora umurimo gwawo umuhango ogwabeteire ba bishop omumareberezi gabo bona twabakwata mukama ntango ushoborozi bona nabahure abasororwa bona nababuruzi n'abantu bona bakwatibwe omwoga gukora umurimo gwarahanga no kuburengiri mukama nshabangu nitwa baryaha tube kitweke cyo kanisa yawe otkoreje abarwira baryaho bakize abatene mane behereza amani abashoberwa shoborere byabo ekeje twatahiramu nayo giherezo mu gishagwawe ntango bushobozi bono tabaho gumane itwe kandi izine rkwera rimswe mu izine rya tatetwe neryo mwana neryo moyo rkwera amina imbabazi za mukama wa Yesu Kristo no kunda kwaranga tatetwe kwatanisa ko moyo rkwera ameni twena nabeshe mubona atenebiro byona amina yaho tushabire Nyamhanga na yebare Nyamhachi Yesu Nyamhachi Nyamhacho kumwebaza Nyamhachi Yesu Nyamhachi Nyamhacho kumwebaza Utunji bono butwine Nyamhanga niwe yabutwire Akashanga yaho tushabire Nyamhanga na yebare Nyamhachi Yesu Nyamhachi Nyamhacho kumwebaza Nyamhachi Yesu Nyamhachi Nyamhacho kumwebaza abana bona butwine Nyamhanga niwe yabatwire akashanga turiyaho tushobire Nyamhanga na yebare Nyamhachi Yesu Nyamhachi Nyamhacho kumwebaza Nyamhachi Yesu Nyamhachi Nyamhacho kumwebaza amatungo gona gutwine Nyamhanga niwe yagatwire akashanga turiyaho tushobire Nyamhanga na yebare Nyamhachi Yesu Nyamhachi Nyamhacho kumwebaza Nyamhachi Yesu Nyamhachi Nyamhacho kumwebaza twachureze mitima yetu kandi nanyonkorese nko muzindaro nko mfurege oburarabwe mwamezi go kunywisa abantu bawe ecyatureta kishikije kandi izine rikwera rihimbisuwe abwa Yesu Kristo mukama wetu amina kama wita simwe n'abashemerwa mwena omukeji yabisemwe abatayisa kandi abatayise kanisa abatayisa service egi erinaha mukutu gwa Zoom nebindi byona kandi nyina matsko ngo murimo gwarangana guzakorwa mbwenti nkwenda kutura abo kugira ngo nayo time area nebere limited nyenda ngo mbaganeho nimwe ebigambo birukwata hakwayo abo murimo gwaranga kama wita simu giving for the sake of God's work. God is a worker rahanga no mukozi and God is a giver kandi rahanga no mugabi kandi rahanga no wetateitwe mbwene kituru kubantu kora cyona ntubantu kore bitatarukora omwana orukushise naba nashemezisha naro mushyo rukushanyina nawe naba nashemezanyina kama simu. A son who resembles and does what the father does brings joy to the father.
And the young girl who does what the mother does, the good ones, also brings joy to the mother. Konka wano korevi no muswaza. Kani umwana wano korevi no wano swaza. Mbweni itwe twaba tukorevi hanga yakozire ntubantu hayisizi na ryetinsi. Hanga katkunda yatango mushaye yaterezo mugisha itwe kutegekensi yone imuru kureba ne byombeko n'amayizi ne motoke zone obuno butungi buranga aterize nente ziryo mbyaro nembuzi impuntarazire ebyo byona rahanga nuwe yabitire mukamoita simu akatkunda mbwena rinko koba no kunda umwana. God gave us everything you see here, the vehicles, the buildings, the cows, the goats, you know, and all those things, but akabitkwata mutubireberere ngoko rebo muzaire naherezo mwana we bintu atiroko bindeberere nangwa atari kushaba na mpera oba like commission or something na kwera busa konka ngo bireberere haza ngo bikakugasira mbwe nitwe hanga katwereze ibintu byone mukureba ngo bitugasire kandi byombe cyo mu rumogwe izina rye rihimsu kama simu konka ko kwerezo mwana bintu hati nko kuranga atirensi yona akakwereza millions of money akakwereza byone mwine bitagenda konka akakushabaho kacweka okakamwima no botaryo mwana mbi. If a parent, let's say father or mom, brings like 10 sweets and gives them to you young people, you girls, if daddy brought 10 sweets and gave them to you, and then daddy comes and say, please Serin, give me one, and you say, ma, then you're a bad girl. Then you're a bad girl. All of you. Okay. When it were hanga, akatwereze ibintu byone. Konkatu nko kutwija kombeke kanseji. Tubagira ngo kwatenzu yawe eri yono giheyo. Konka sikuwa kwayonke kitweka cyayo cyakana. Ninga sya kabiri izina rya ranga turika himsubu. Nagambira abahansi n'abahiguru bahura. I'm like, if God gives you 10 and you get like 3 and give to him, don't you think you'd be a good child? That's why God has brought us here. And I want to base my teaching nyenda kwegamya okusomesa nariso kuburira kweri zoba ombigambo ebibyombe bitweka byombe bitwasomerwa. Konkanta kakozire ekyo nayinda gambo buntu bice ahakwereza. Bishaha bwenki ntuhereza. Nutuhereza ahaba kubarhanga katuhereza. Manyor kwabwa nawe nahereza. We give because God gave to us. Whoever is given also should give. Because God cannot ask you for something that he did not give you. He only asks for what he gave you. Rahanga na kwenza ebya kuheire. Iwe kore no mangu hinechirahanga kuheire. Hinechar kwenze rizo. If you know that God has given you anything, today he's saying, please also do something for me. My good child, my good son, my good daughter, at least show love to me. We are not giving to Chirama, now Church of Uganda. We are not giving to the Reverend. But everything we are doing is for the glory of God. Tuturukhereze kansankayo, tuturukhereza abakristayo, tuturukhereza mukuru w'abakristayo nariso mwahure, ito turukhereza hati narahanga wito watheire kama simu. Twantwe songora nkundya muhaki. Bitu mangwe mbye songoro bingi ntubeyiha. Mbwe ntoine cyo kumuhaga. Mantwe songora ndya muhaki, Yesu ndya muhaki. Yamhacho kumwebaza ubwo ntuza kwayo akwire miliyoni 5 mwaka bito mwaka okwezi konka sori yo no isongora noza kwayo kasiringira kumo kaserekire no biha buzuma. As in I'm saying, God, as you are asking, namwachi kiri no mu Rwanda saba namwachi oyo Yesu namwachi nze namwacho kumwebaza nayo ngoyimba akuwade miliyoni 5 omwezi nayo yimbo genda kwayo oinameka akoru kumoka kwese akapyo bakakade simanyi okwesa akoru kumikoge nawe katsware ko nkama simu
otobutungi bwono bwampeire amagara gona gampire ndyamuhaki muhereze byakweire kore no mangu no mukunda muhereze mbwenu itwe ntayo aba kuba tukahabwa nutayo aba kugira ngo uranga witu nawe nahereza no mugabi nitwe twine kugaba ekindi omuntu weno rukuhereza okushemerwa na yakiro kushemerwa ko rukaye sente no yakira ki esente. I'm saying when you give happiness you receive happiness. You cannot sow a mango tree and you reap an avocado. No, what you sow is what you reap. Mweni mwaba rukwenda obutungi mubanze mumanyere hanga mumwombekere enju ye ekindi habwe ntayo. You cannot expect to get to receive a crop unless you have sown a seed. Amasimu no banza wava embibo kuza kutunga ebyo kurya tori kubaza kutunga ebyo kurya otabanize wava ngweni mwaba rukwenda kusharura embutabire numba mwabe. As in you first sow a seed before you reap a crop. A crop is a blessing. We want blessings but we don't want to sow seeds. Nitwenda kusharura nitwenda matungo nitwende bitagenda nitwenda obusinge mu makagaitu konka turukwenda kuba turukwenda kuhinga hatiko kubotahingire no sharura ki ekyo rukwinga nicyo rukusharura. Kandi ekindi Bible netugira that it is more blessed to give than to receive. Nikirunjo kuhereza okukiriwo kugira ki okutunga engare zirukuhereza nizoze inomugisha okutunga eze zirukwakira nkeza ha street. Aba street man cyo batarigira abamureba Kampala yorarebero wa street kid aba bagiro bwibongo ni hamu 10 nakerezo mwahure neize ubu no mwahure nabaye ne motoka ina masita konkatine muna bitana koko ine hariyo mutwaro gwa koka kozire konkatika kakwayo na rukumi ko ni mpa mpereza nicyo butarigira ha street mbabuhereze sente zirukanye niwo wano ndanguranga gume nakuhereza utarukayo ngaha no bawabaye engare zirukuhereza nizo zirukwakira zino mugisha okusinga ezirukwakira kama wita simo mnonga kandi okayo kwitu nuko kurukutubeisaho okayo kwitu nuko kurukutubeisaho omuntu otarukayo tarukubaho manye cyo rukayo nikikora izina. Whatever you give gives you a name. Our giving makes us live. Even when you are not living, they will always say he did this akakore kino bwata kirho manyana nkanwe yatwombekire kanseji manyana nkanwe yaguzire kituteki nangwa boko bono batahwa amazina mucyahabwa yabeka ya akankunda eri na mucyara face mbere bahantebeza bahayo nangwa nuboko tahandikireho iguru ryo ryonka ndukandika kama simwe. The heavens, whatever you give the heavens right. Therefore it is spiritual. Nekintu cyo mwoyo kwayo nekintu cyo bwarahango kwayo nitubangira emchwe yarahanga wetu mbwenu twasomerwa cyekeke cya Hagayi ngwe namba yo kombeka hekalu enama orukiko ngo kombeka kirama ekanisa ya kirama abakurusayo bayo rahanga bahiro mugisa binje muri Kampala abandi muri mu maka amakamarungi gaina mata gaina sora agandi gaina masanyarazi harimo za sofa seti harimo bitanda birungi konkase kanisa yanyu neshaki kanisa yanyu wezane shana namazu ganyu mbwenu weza enzu yarhanga ogobahira amazu ogobahira amatungo ogobahira abana barungi ababaina masoke marungi hati bararo manya nutswara itwentoraro munzu zine tiles nebirahuri konka kakanisa karumwo mucyucyu no butebe bwa kamesu tendereza Yesu ori mwana kwandika Yesu omusai kunaziza webaza rahango wateire nararo mukazu ko mucyucyu akazu katari munangwa n'entebe yo mwahure akazu katari munarutari rahanga haru kusitama akazu
ekanisa ya Kiramati njumanya tinka zayoga konkimwa barukurugayira umujumanya mbwene wezane shana namakaganya gumukuraramo Hagari yagira ati mwe abo bakaba bagarikire barigiro mu kwatwa bagarikire Yerusalemu enzu ya Ruhanga eri kushana n'umushaka yone eri kushana n'ekifurukwa Ruhanga bagirire mbabazi yabiho mu kwato hino bukwato Ruhanga bihirebo. There is some danger that God has saved you from. There is some circumstances that you are fixed in and the Lord saved you. And he's saying, my house is lying in ruins, yet you're sleeping in beautiful houses. And it is common, our houses are beautiful, we have good sofa, and we have even tiles. But how about the house of the Lord? I want you to look at the house of the Lord in your village. Ni mwa baryo mbyaro mamu inamazu marungigara mugizasora mwene kanisa yanyu neshaki mwene kanisa enzu yo mburuzi neshaki mwene enzu yo mwahure neshaki azabahure mututombuzu butari muna tiles kandi nitwe twubashabire migisha kama si mwe twegarikemu fe tubasabire mikisha mwe basamu nayo buyumba bwe tusuramu tewari wade na tiles kati mwe muri yeyo mutayiriza mwe yagara nayo bwogamba katikamba sabire mikise mikono jonawa nayo bwogamba murete ne batunureri haleluya tswareko mkama simu teino takwenda mugisha kandi bantu mo kwereza yo n'ikintu cyo mwoyo omukanisa ya Kisaruna bintandikire kusabayo kabandi roya bayize tunabagambira nkasoma bwa roya konkaranga kanyeta nahumura nazo mukanisa nkabukora nimanya nyine kashi yanje nahati ngino mu izine ryese nyine kashi nkangenda nemitwa duse mutware tane miliyoni ngitigo motoka nyihamunka abiri ngatahansa konka nyino bukafiri omuryaga abiri nyihayo ka 10 bikondo kuza kwayo umutwizo so ngabwa ntiremu akemtware 5 ogwe mtware 5 banka bushatu naka 10 ko kuherezanye aza wanu wayo ka 10 no boy nation notakwenda nk'abantu bakurebe ngwe natayo nto mukono ndikuza kunyurayo ka 10 ni hayo shiringe mtware 5 kunabe naza kugitanto mukibo nasangeriye 5 yarengireyo agante Yesu kama si teka Ruhanga none kwenda kwereza ka 10 ompeire motoka ya safu nkani vuga safu nyine mwe miliyoni kibi konkani hayo ka 10 mbade ngamba banange enakwezo nganchaberere Kampala nagena mu church ku Sunday esawa yo kuwayo netuka munsawe yange mu wallet nari ntse muri mu akemtware 5 na kor 10 akor 10 kenategeso kuwayo naye ensoni ngazini ngani nensoni kati nenkora yo bwentiri nkwatayo ekifoto kujjayo kali akor 10 nenzija ye 5 nengamba banange some of you first go and exchange your money. Why don't God change your blessings? For him he gets blessings and powers out to you. Konkiwe no ronda change. No fachina changes heyo. Why yozo na katonda zaku wadi? Mukama wa favors. Na yebambe nazoyo by mistake, but it was God's plan. Kambabudi echambera ko. After that, do you know, katonda nanyongera ko mulimu. I started working for an American organization. Then I started doing for some work. Omwana mureke. She is coming to the Lord. Let me give you a testimony. I gave with pain because I had not prepared it, but it was God's plan. He wanted to bless me that month. Someone connected to me to an organization in America, and they gave me some part-time work. Let me tell you, I'm going to say it. Those people used to give me $2,000 US monthly. By then, they used to send it on my account, Stanbic Bank. I would find there 4.6 every month. I gave by mistake, but God rewarded me.
You guys, families that give, you'll never lack anything in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Muheyo. Give. So this guy here, ainenaku nagira ahabwenshi amakaganyi garumarungi ekanisa yakirama ati ndikumo kwera kusobanesha kikumwareta hane kishane nkagireba rero ngabagambira obanesha ki no wasakusha mwino mwahure enzu yeru mwino mburuzi ainakazo enzu nungera mu mutayirizi na nebira huru mwana fridge nebindi byona ebyo nibyo mwine kwayo konka mbanze mwombeke kanisa yarahanga manya akabungo ko wanyu ecyaro cyanyu cyaza kwe kanisa yamane ino musaraba guru rumbana banyu tubarukoranye kiro manya kusa obwana nubukangwarana no okubaho kwarahanga. When God dwells in your house, when God dwells in your village, that village can prosper. That's why you see in the villages ombyara he kanisa tura tabaho boro mwayombe kaje kanisa yarahanga mwena hacharo muza kubabagei kama simu katumterero mungara yes gwe munazimba zirye ezensube antekira manawo naye wari wova numuza kugire migisha kamba somero musorongo gwa kana numugira ngo obu bunaku ngobu nubwo bunaku obu musemereye kuraro mu mazu ganyu agaswekirwe mbaho munda hazenzwegi ekagomero omusaka mugumanya ninke kifurukwa a deserted place. They had deserted the house of the Lord and they were beautifying their own houses with timber, beautiful timber and stones, It was beautiful, but the house of the Lord was like a kifurukwa. Omusaka emezurwe mwebiti tinkumanye wanyu ninyenda kuzayo nangwa ahabo kuba mwancarenginga ngo amazu ganyu ngarebe kaje ngo mazume yarahangane sana no musaka ngwenu sosi yo mugisha kwerabe yasana no musaka ngweni mwabarkwendo mugisha nkiza kushaki. When the source of the blessing is not attended to, then the blessing will be disconnected. If your business is not attended to, then forget about the income. The source has to be attended to first. The source of the blessing has to be attended to first. Build his house. That is where the ahabokuba okonyomukuza omwahura kabashabira omugisha kandi emishaba ahure nekwata namwene rizoba nyenda kubashabira muza kubaje mu izina rya Yesu kumurahayo za miliyoni nimbashabira kumurgaraka kubaboro ekyo ni kigambo mu izina rya Yesu. Nahabwe ekyo hati mukamo w'amahena agira ati mutekateka hamtwarize yanyu manyo muntu takombekerishe nabayine mico mbi abatakombekera arahanga obundi nubabine besigire yo ko buzuburi yo bunyatsi bakutamwe mandwa konkimwe tumuzini azantunga muko bakaba bandika omsai go gunaziza twebaza nicho bitarkanyira nota yo nyinjo ihayonche. You sow a lot and reap little because there is no connection to the source. Tithe, give to church. When you're giving to the church, you're giving to God. Wayombeka kanisa no wayombeka iguru kandi iguru ndiyo rukuhereza yagira ati numugesha bice nabagambira kurahanga mpiro mu rumuko nkananye njya kandi nkunde sente bambe kandi nzikunda kandi yampereze sente ziyampire na asanka mushabire tkorampereze sente njya kumanipa icyumo kiku ezo miliyoni 4 n'emitwaro nkaga nahayo tayiso murundu gumwo kwezi kumwe emitwarana na mukaga okwezi kwa kabiri narabaza nyingi na mukaga kangureho ka keyboard ke mutware 3 enteze na kwezi kwa mukaga ababe bampiro mu bampandikira Dennis we are sorry we have gotten another attorney umugwa komaho natandika kwete isabyagenzuru muhereze kimwe cy'ikumi nezabasa kuba nyingi samu kimwe cy'ikumi is protection. It might be God gives you like 100 million and you look at 10 million. Oh, 10 million. This can buy over something. Then you start otandiko kubara kati sizizo za katonda. Ndiyo ngambirimo ba business people uko ni mangu no kumugumiremo konkaranga borobye. Nukombura mbona sakanti na nyungambo.
mukama simwe kimwe cy'ikumi okereze kanisa abana nibaza kukira endwara z'orukorro ezizirarambakora numurebe ibintu byabashobera bisikatakiza mu irwariro kimwe cy'ikumi kumwatandike kukereza yacwekereza bari yacwekereze bya birene birya amarwariro yakingaho za clinics kimwe cy'ikumi okereze kanisa mawa kahereza y'ibitoki n'amate nangwa tutwinentenke kandi mu mwoto abentu ya school fees twangira konka obu mukazo gwa kabata ati turinza kumurika amate yagahayo ngumishani n'ibitoki konka kamba gambire ente zitu zona zikatushomesa ebitoki witutubuka hayo akahe. You will never be poor. People who give to church, people who would build the kingdom of God will never be poor. They will never be poor at all. Clap for the Lord. You will never be poor. But these who don't give, who neglected the work of God, this is what happened. They used to sow a lot but reap little. Bakaba bahinga bingi basarura bike. Numurya konka tumuri kwaga bakamba rya konka burubuke bwona. Wuna buhurukire bisi murarebera abantu bine sente zitaruko basa. Kine sente konka karyaho akakituko nakakikami bisi aka manya takwereza rahanga no mangu hano hereza rahanga nogira nakakito kamwe kaguma nkashininga no guma wono rukurebe kaje to kugomoka size kugira ngo kurete refresh konka nogira ka size karungi nkaka era abantu bakareba tubakweta sirimu maja bishkorije kama simwe Mariari azampurukire nkareka kunywa mate nkareka makamu nawe ubukane ngorozi bezitacyimpa konka bo kugira ngo ndho ningira feva yaranga ngire kitaranywa abazi yo mukanisa abantu bakagomoka no kugomoka ntaranga wanje netede na wenu otereza man kushikirize ebe twayegera kandi ahabo muno mugwakira amacaca vugana gurukuza korwa mukama banta baba rukuza kwehayo mukokora aba base batarukakwa without pressure, without being compelled, but giving according to their ability. Lord, bless them. Lord, increase them. God, multiply them. Reka batarhemuka. Reka baba bakaiko kugira abantu bono musi. Reka baba barayembeke kansejo. Baba bamani baranganwa ko wabo. Babe baranganwa Kampala. Babe baranganwa mu za business zabo. Nambwe nyenda kubashabira business zanyu zona. Reka mani garanga gashumeho. Reka mani ko moyo kwera gashumeho. Ezibire zigwire zikomorwa mu izine neza.